Assalamualaikum askan bi man la Ismaila del si waat nag si beneen episode of Kampe Jambar as part of the Male Vitality Project boo xam ne ñun ñoo ko indi pour yaatal waxtaani si mbiri wérgu yarami góor tey nag moom we have a special episode bala ma bàyyi boy ñu nuyoo sax xam nga dañ dee wax ne there's a saying ne you look good you feel good you feel good you do good you do good you live good right te man sponsor bi nu mu ñëwee sax moo ma neex because ñun daal ku xam Innovarex ku ñu xam dañ gom ne góor nooy présenté sa boppa si àdduna bi is the first impression that you give te ñu ne nit doo dee am a second chance for a first impression waaye bala moo dugga si suñ sponsor bi tey soo gestoo on your left on your right di nga xam ne tey booy sanse nañ tey booy oyofaluñ te man loolu daf ma neex parce que ku ma xam rek man góor bu mun a sanse daf ma neex because daal noonu la war a demee daal waaye ma bàyyi booy ñu nuyoo bala ma dugga si episode bi tey naka laay special waaye di tamit di gërëm nit yi following bi moom it's humbling depuis buñ dooree campé bi wax dëgg neex yàlla waxtaan bi am na solo bépp fu ñu dugga bi si biir dëkk bi nit yaa ngi ñoo jaajëfal waaye duñ ko dee oyofal nag because dañ dee xam ne responsibility lañ am da ngaa gis ne dëgg la waxtaan bi entertainment daf si dee am waaye jànga moo tax ñu jóg waaye ma bàyyi booy left and right tey moom booy xaw ma kan moo gën a dangal waaye lii dafa mel ni aajuma Innovarex because nii leen dee compété si sanse waaw ma bàyyi Omar Jonge tey moom tey bii Jonge la de booy tey dog man dama uyoo suma tur wax dëgg Omar Jonge Omar moo ko pooc si kanam nag di ngeen xam ku fa jaar ku ko waral tey suñ ko gisee camp bi gën naa taaru te dafa gën a professionnel yëpp lu ko waral yéen xam ngeen gis ngeen yaa ngi ma tegal sa coppite motard laala ma sa brown jeex na tànk Ibrahima joxal ma ñuuli kaabaam bi ma def suma manin rek waaw defati Pape moom defati na lu manin jàmbaar Njaay nga am suma alxaaji bi fële sanse suñu yëf la di wax ne bëgg nañ tey nag bii nag beneen special episode la te xam naa ne tamit tey moom dina nekk episode bu neex ndax di ngeen xam ne na sanse ci yaram la ba si kanam baa ma am foofu dog sa wax rafet na ñu bàyyi Ibrahima mu nuyu wante mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi ma bokkal épisode bi tey di nuyu askan bi nga xam ne ñoo seetaan di leen jaajëfal si li ngeen ñu dee follow yi di wax ne tey topic yi tey bi dama ko wax ne suma topic la parce que ku ma xam ne man I love fashion ku ma xam ne sol lu baax lu rafet it's in my DNA or na maa wax is in the DNA of Innovarex ñun ku fa ñëw especially on a Friday comme ni ko docteur Badji waxee competition la dee nekk waaye di wax ne rek ngeen toog ngeen déglu topic bi tey te dina neex daal waaw rafet na jàmbaar Njaay borom awo buuri këram borom seet waaw dog tey moom foog naa xol yi dañ tooy parce que dañ ñëw si suñ munin ko sanse suñ yëf la xam nga loolu mooy suñ slogan look good smell good always comme lu ma believe mooy doomi aadama bi da nga war a bugga sa boppa da nga war a am that first impression ku la gis rek nga cast a spell on him or her because sure nit ki moom suñ la gisee rek dañ la war a ràññee si benn anam ñun moom ku ñu gis rek xam nga ne ñun si loolu la noo dox si loolu la noo yëngu am di am kontaante ak mbégte dajalo waat fii fas yéene waxtaan si yëfi façon di nuyu ñëpp di sant ñëpp Alhaji Pa Amadou Sanda yes maa ngi nuyu mbokk yi di nuyu ñu seetaan I think booy wax nañu affaire bi yëpp sanse moom lu war la ñun suñ sëriñ daf doon wax ne maa ngi ñàkka dëkka Saalum waaye ku ma gis foog ne buur la ki dëkkoon Saalum di sol ay borode su demaan si airport yi ñu laajte kii mooy buur yi fan kooku mooy suñ sëriñ ñun moo tax ñun ñu fonka sanse nañ xuus wax bi foor na te wax dëgg sëriñ ne sant du yomba doon xam nga am na sista bu ñu dee wax ne oustaz yaa dee gën a jonge na ko gaay non waaye tey bégte rek foog naa genesis of sponsorship bi because ñun tamit waxoon nañ ne from day one loo xam ne daf dee yokka doole góor
façon partnerships yooyu lañ dee bëgg a pour sponsorship ñu amoon suñ sister nag bu reach out koo xam ne moom Mkthreads House of MK wax ñu ne not only dafa bëgg a endorse suñ show bi waaye tamit tey dafa bëggoon épisode boo xam ne ni ñooy feeñoo si caméra bi sax moom moo ko bëgg a moom mu nekk suñ sister Munaas boo xam ne Omar xëy na yow mun ngaa laa si waxtaan bi fan la dooree waaye ñun depuis buñ eebee yére yi ba sol ko dafa mel ni nit yu ees lañ nekk waaye Sanseh moo dee def noonu because danga dee gis ne bés bu nekk soo amee a bad day good day man dama gom ne soo eewoo loo dee génn a sol moo dee nekk the first expression yaa ngi communicate ak àdduna bi ne man maay Omar nii laay génnee mun naa ñàkk am dala si suma poos bi waaye just because I have poor circumstances doesn't mean that I'm poor because appearance is very important moo tax nag day gis man anybody kuy Sanseh daf dee mel ni is a deodorant because mu ngi laa wan ne nu mu bon man bugga naa suma boppa waaye rafetaay bi moom tey moom te man I love fashion because I think it's so powerful waaye lu ma gën a kontaan tamit suñ industry bi door na di am doole in that way te wax dëgg ne yàlla suñ sister si door nañ di jox góor yi an opportunity pour ñu use fashion as a sign of expression so yow cër bi yow laa koo jox pour nga jox ñu Genesis Mkthreads naka la ñëwee pour sponsor episode bi ba pare dañoo invite luckily Munaas mu ngi ñëwoon pour deliver yére yi waaye ñu ne ko bala moo dem dañ koo bàyyi moom mu join ñu parce que ku nekk yow sa story yow rek yaa ko bëgg a nettali waaye ma jox la cër bi Omar donc jërëjëf di wax ne Munaas daf ma fekk suñu liggéeykaay so bu mu ñëwee comme lu nit di wax rek lépp lu nit looy def ko ak fulla ak fayda Munaas gis nañu suñ campé jàmbaare suñ épisode si ñu ngi koo def ñu ngi koo def ak fulla ak fayda te ñi ngay ñëw nag Sanseh ndax comme ni ma ko waxee rek yaram bi ñoom xam nañ looy sol mu jàppa la nit ki mun nga sol lu seer te du la jàppa so Munaas bu mu ñëwee fekk ma suma liggéeykaay ma attend yaayam very well then si la ma wax moom lu mu bëgg ñu waxtaan si suñ biir waxtaan bi mu ne ma man dama leen bëgg a sponsor ma ne ko ok ma laaj ko what do you do mu explain ma ok dama amee dama dee ñaw XYZ ma ne ko that's very good so ñu exchange daal ma ne ko baax na naa dem waxtaan ko gaay so bu mu leen ko waxtaanee ñun ñëpp ñu appreciate the idea then si lañ ko invite on then mu ñëw tey mun nañu nag dina am special day boo xamee ne moom moo ñuy solal so te nag tey moom xam naa ne ñun rëcc wuñ lu tax ñu invite ko fi apply na pressure tey de apply na pressure bu rëy ñun dañ waroon a am xew bu ñooy dem after bi sax dañ fay jógee rek continuer dem burle olof di wax burle te donc with just imagine dañ ko wax with no time less than a week 5 yére te fii si studio bi la ñëw natañu fii la ñëw mu natañu moom ak ñawkatam bi mu natañu fat within 1 week yére yi pare na lii sax dafa unique man lii duma ko dee gis fenn non te xam nga ñun joxuñ ko style non dañ ko bàyyi ne jox solal exactly te dafa mel ni ku nekk dafa xam tey yaa ngi mel ni aw sa gaani yéen ak Nigeria tey yaa ngi baax il est mignon mignon non tu parles français oui j'ai beaucoup de respect pour lui ça veut dire qu'est-ce que ça passe c'est la même chose c'est vrai donc waa di wax ne daal comme Munaas noonu la ñëwee waa di wax ne tamit su kanamee moom dina gën a ñëw sax gën a explain moom mooy kan dañ ko oo Mkthreads man ana Munaas Pape nañ oo Munaas mu ñëw mu nettal ñu naka la Munaas kaay xam nga Munaas moo nekk officially the first sister to grace Campé Jambar so tey history dafa am de bu rëy sister si ñu ñoo door daala rek you need a sister on the show so yeah man we have a sister on the show man we like sisters that bring sponsorship yeah man right so if you sponsor Daily Dose yep you have a brand that we believe in. The reason why she's here is because ñun dañ gom to men they invest on their appearance. But Munaas, welcome. Yaa ngi represent all the sisterhood as the first female guest on the show. But what's the story? Mkthreads, lan mooy story bi? Lan nga bëgg nit yi xam about your... Before nga ñëw, sorry, I'm just sitting very proud. moo xam ne fu ma dem I know Munaas when she was putting on school uniform going to school. Oh yeah? Oh wow. Yes. Wow. Because moom suñu caat bi ñoo bokkoon classe. Okay.
di ñëw si kër gi di xaaraan si añ di dawal si kër gi but it's just amazing how you see how grow ku ne man lii laa bugga dem na school jàng na dem na university am na degree I'll say this as a brother ku ma xam na ne man now good number of suma solo is half-time Okay, yeah. and good number of them moo ko dee ñëw Oh wow. Yow secret boobu nga yàgga di dégg di nëbba. leer na parce que man li tax I keep on saying this Gambia is for Gambians and we are the ones to support each other su ñëwoon tey ne ma suma caameen mais ma $10,000 su ma ko amul sax naa ko uti ma jox ko waaye si came and say suma caameen support ma to something mooy nga jox ko mu ñawal la that is how you support and often at times man that's how I help if I want to help dama seet si loo yëngu ñu dimbale la dooleel la ci and there is nothing better to dooleel ko mooy nga jox ko mu ñawal la when she came initially and said ma ne ko man de I have a loyalty problem but I'll test you and like everybody of you this was how I felt it the first time she did it and most importantly time ku nekk xam na ne ñawkat yi soo fi yóbboo ñaw how long it takes waaye ñoom they will tell me ne ma comme Sunday at 7 di nga dem fekk ñu ngi ko paqueté tegal la ko that is something that I'm really impressed with and I'm really proud to be honest that is why this thing is just so much emotionally for me then ñu bàyyi ko moom waxal boppam Monas, welcome. Campé bi nuyu neen la. Thank you fay naa leen jërë ngeen jëf maa ngi leen di jaajëfal yéen tamit di leen nuyu njëkka di leen jaajëfal ci seen liggéey bu rafet bi ngeen dee def ñu ngi leen naa seetaan di leen déglu also di leen wax jërëjëf for giving me the opportunity to be here giving Mkthreads the opportunity also to be here and showcase our brand so I'm Maimouna Dramé that's my full name Mkthreads is the abbreviation of Maimouna and Kati. So it's a joint business with my cousin, Kati. She's in Denmark. So we started the business together. Very unexpected. Plan unko. Nekuton dun plan. We were just, as cousins, you have dreams and plans, then they were tan. We always wanted to start a business together. Yala def nag. I had a friend. Kuma helal ne ma man personally kuma xam ne man dama yaga di def business. They nekk di jaayantu, you know, maa ngi si lu nekk daal. So there was a time dama daan jaay ay half-time yu góor but da ngaa gis ne dama ko daan am pour order ko from all the way from Nigeria di ko indi fii di jaay so man pare woon naa sax at the time ne man dama daan def loolu so a friend of mine moo ma ne why not nga start seen fin half-time di nga daan jaay yooyu noonu I'm like you know that's actually a good idea because personally dama like fashion I like dressing up and I like dressing people up so especially man góor yi ñooy suma xarit yàlla dafa def na góor yi ñooy suma xarit so dama dee admire su ma gisee góor si xaftaan and I feel like Gambian men definuñ ko noonu duñ ko dee fulaluñ ko daal léegi dañ dee try so I'm like you know what let's do this ma xelal ko suma cousin bi and moom tamit she was down for it so yeah we decided to embark on the journey and it's been amazing am nañ 1 year léegi February bu passé nii leen am 1 year 100 years to go. yes inshallah so it's been going great the support has been amazing and Amadou was part of the first people that supported me so and the fact that he trusted us all along the line all along the journey he was there so maa ngi ko jaajëfal moom tamit di ko wax jërëjëf for trusting me trusting the brand so basically Mkthreads daal loolu la I'm gonna luma why the story is fascinating. Man for the longest nit yi nekk ñu woon di gis gap bu nekkoon si market bi. dafa mel ni góor ñun Tabaski ak Korité rek la yeah nobody was catering to men. ba pare nekkul man xam ne duma dee sol machine mos nga ma gis ma sol machine. I don't wear machine. Because at some point dafa meloon ni góori Gambia machine rek. yes Right? So a lot of people dañ naa wax ne yow doo dee solo comme Gambia. But it's like I like variety expression bi dafa des
So mom she saw a gap. Lan moo la one gap boobu si góor yi. Because foog naa ne góor yi amuñ woon options. Right. Pour bespoke outfits yoo xam ne man mun naa sol di dem to any international conference. Exactly. Pour ñun it's like we want den bëgg a góor yi ñuy sol loo xam ne di nga ko mën a sol anywhere. Di nga ko mën a sol si office bi. Di nga mën a dem meeting ak moom di nga mën a dem xew ak moom. Like léegi si benn bés bi di nga am so many occasions to do. And then doo am time bi pour dem kër di change because outfit bi nga sol maajut ak occasion bi. Ba da ngaa gis ne outfit si dafa nekk loo xam ne mun naa dem ak yow fu nekk mun ngaa dem sa state house ak moom. Right. Understand? God forbid mun nga faa jógee nga am dëj mun ngaa dem dëj mun ngaa dem xew so it's like loo xam ne la mun naa dem fu nekk so te moo noppale because nit ñi amatuñ time boobu noonu di xam nga so and then comme li nga wax affaire mbaseñ yi a lot of men am na ñu bari ñoo xam ne yi fi mbaseñ yi sawaruñ si because dañ feel ne material bi dafa heavy and it's too much for certain occasions so da ngaa gis ne pour ñu yombalal leen ko daal simplicity is always the best and then ñoom mbaseñ yi tamit of course but then boobu is not a daily thing mënuloo ko sol on a daily basis of course julli baa ngee ñëw mbaseñ yeeg oyofar yeeg loo leen xalaat ñetta Abdou dellusi na No, xam nga loolu man once is li ma wax loolu mu ñëw suma xel bi fu mu nekk nii we're getting to a generation where now we're going back to our culture. For now somewhere you put on half-time go to work rather than putting on shirt and a tie. right And this is ñun luñ moom African. And this is yow ba tey ngi tie that's the half and half but leneen laa xaar itam pour wax Mkthreads they we specialize on kaftans and corporate wears. Really? Yes. okay Yes. Okay. Yeah. Okay. So we do both. Pour moom yow anywhere foofu fully rek ñu dina mën a dem ak yow. boobu am na solo Yeah. How has it been running a business as a young entrepreneur in Gambia? Especially in a space boo xam ne Gambia bi dañ dundee fonkal suñ nit yi. dangaa gis ne yéen nekku leen you're fashion designers. but yomba ne ñu ekkati designer boo xam ne nekkul Gambian. waaye lii man su ma demee àdduna si bu nekk it's like it's Gambian made and Gambian born. So how has it been as a young female who is a working professional catering to a male dominant space, but also how has the reception been from Gambians actually becoming like Dr. Pa? Yes, they last support not because they munaska, but because they are munsamide. So I want you to touch on that because it's very difficult for young women to serve men and then send talent during Kawani. When you discredit because Kenya Muna Juge Senegal or Guinea-Bissau or Guinea-Conakry. So how has that experience been for you? I would say it's not very easy because being a young entrepreneur in the Gambia, starting a business is hard. Business is more meti. So it hasn't been easy. Why, as a person, so how many I feel this is what you want. This is the message you're trying to send, and with determination, Tamit, you can pull through. So running this type of business, you need like different type of customers. Personally, like dama de wax ne gori, they're easy to. Oh yeah? Yeah, personally, man. Three sisters, Wow. And it's one of the reasons why my men specialize on women. They reach out and I don't know jigen. Hey, jigeni corporate. Yes, I do corporate for women, but gori la de ñewal xaftane because they don't give me problems like that. Wow. In terms of difficulties with other outside, you get the same work as us. Man, we see these things as opportunities for us to learn. Yeah, to be able to, let's say, bigger designers, you implement because you def, improve some boba. So I guess I can do them because before, like I said, I used to get half-times from Nigeria, But if we have these things here, you don't need to shipment be the first year. The first year, understand? So it has to be, legally order mu delay tamit. Disappointment be so it's easier to have it here than the living to struggle So for us, every challenge we face, we see it as an opportunity to grow. No link to the living. Something else we must say, and
I'm always fascinated with fabric texture. te yaa ngi ñaw 6 different ñaw yoo xam ne fabric si are very uniquely different in terms of texture bi oyofaay bi patterns yi. How difficult is it sourcing fabrics ba pare lan moo la dee inspire sooy ñaw parce que ñun ñëpp joxuñ la style. Right? Is it conversations ak sa client bi pour xam ne kii lii mooy style am bi xam nga Dr. Pa danga ko dee laaj wala soo ñawee dara rek danga dee mën a xam ne lii Ismaila na ko sol as well too parce que xam nga léegi designers yu bari dañ dee xam ne Ibrahima lii na ko sol so man duma wax Ibrahima sax ne it gets to a point where yenn si design yi dañ dee ñaw ba pare dañ just yónnee ma ko parce que xam ne kii li nga sol bi so lan mooy sa creative process bi ba pare laal la si sa fabric sourcing. Yeah. So ñun personally dañ dee jël suñu time. We try to know, you have to, in every business, you need to know your clients. So we take our time, xam some clients, lan leen bëgg ak lan moo leen jàpp. So yaa ngi passé na maa ngi ko message on, bi ma force ñëwee fii ma jël seen pictures yi, bi ñu jëlee picture together, maa ngi ko doon like kii mooy kan, because after si seen tur yi daf ma ree. But then I had to go after si seen social si pour xool ku nekk. Yeah. I'm gonna say my last right? I didn't even know this was the Because reason why. bu ma leen a just solal just because dama bëgg a jaay. Understand? Dama leen bëgg a solal loo xam ne dina leen neex parce que lu leen neex it's easy pour ngeen sell ko. Right. It's not just about this is what I want to sell. You like solal guy either way whether they like it or not they're gonna wear it. I'm gonna make my money did it. I just want ngeen sol ko. ngeen feel si seen bopp ak kontaan. That's how you can sell it. Right. So I knew it had to be a process because man dama gis lii ma ne waa kii ku ko jox information because ñaw yëpp su ko tegoon no dama leen stock. bii laa doon tànn Yep. because I like earth tones very very well there's certain pattern colors texture bi and things of that yow nature. midnight dama toog di scroll Instagram di xool Dr. Badji check. I'm like okay. But questions guys. So man daf ma reach out. Wow. Mu send ma bii ma ne ko bam. jeex na tag. Waaw daf ma reach out ma ne ko choose naa. te lii dafa mel ni Pape lu mu wol soo ñëw Friday. Yeah. ku nekk and then bi ñu leen doon nata am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne na free so xam nga du ñëpp a bëgg lu dang si seen yaram. Right. so ma xool ne am na ñoo xam ne ñi doon wax ne ñu free soo ko bàyyee xel dama leen defal loo xam ne dafa free du leen sonal. Right. Man free loxo bi gisoo loxo bi man I like loxo bi free. man dugga saal bi am free. Non man loxo bi free dama ko bëggoon na ba gaay dog. Kañ. Xanaa da ngaa def late post ba pare nga def day off. Yeah. So And then you were saying the quality tamit. We prioritize quality and neatness. Yeah. Man pour lolu this is like that's the top priorities. The quality. We don't compromise with the quality. So I make sure piece bi lim ser if it's not the quality that I want, dama contact client bi ne ko ne da nga order lii waaye quality bi ma fa fekka wala material bi ma fa fekka du lii. So I make sure ne all through the way maa ngi la inform maa ngi la update. So quality bi ak the presentation is definitely the packaging as well it's definitely priority to us. Na Ibrahima xaaral ba ñëw. Ibrahima ok man leen laa bëgg a acknowledge rek si liggéeyam bi because man dama am ay xariti designer so xam naa lu bari si ñaw du ma dee ñëw waaye xam naa lu bari si ñaw so man ñawal ma is very very difficult because man dama dee look into each every detail dama ko dee look up mi finishing bi mi lining bi mi pattern cloth bi noo ko tegal lu lépp dama ko dee bàyyil waaye du ma bàyyi xel te I'm very much impressed waaw wax dëgg I'm very very much impressed te I appreciate that. be assured that more is gonna come. right. Man personally dinaa isi nga ñëw. I invest in clothes. Why am I? Sunset Tabaski moom. man sax man dem naa toon extend order moom xam na order extra under but naa defaat another order. No yàgg na naa defaat man to be honest nag I'm gonna be honest. Gis nga man dafa mel ni soo amee baaba wala ku dee la later comme noo doon wax I have trust issues with designers because nekkul ñëpp a mun a right te man lu ma gom mooy su ma taxawee nga natama waruloo mistake because nata nga right so man most ma process léegi I don't change designers ku ma xam ne ne benn designer moo ma nekk di defar yére for the past almost 4 years every African outfit bu ma dee sol benn designer moo ko dee defar because kooku benn yoon la ma musa nata jënd naa at least close to 50 different outfits benn musuta am problem it's just the precision
complexity. So I always like, but this honestly, it's beautiful. Beautiful. Right. It's very, very unique. I could see myself wearing this. I could see myself wearing this. So the range tamit is there. No, it's very impressive. It's So very. my benn question la ama. Why do you choose Kampe Jambar? Pour nga solo ñu. Hey. Because Why Kampe Jambar? ay jàmbaar ngeen. Wow. Because ay jàmbaar ngeen. Ay jàmbaar ngeen. What you guys are doing in the health sector. Amun seen fay kenn mënu leen a fay. I mean, it doesn't take just the ordinary person to just choose dugg si health sector bi. That part boobu moom masha Allah kenn amu seen fay yéen kañ. Yeah. Now, Rafa, where could people find you? Because obviously, we believe in what you're doing. Mandama de wane Gambian bi, def fi business, lege dab de meti because ñun chow bade rek, but we don't put our mouth where our we don't put our money where our mouth is. Xam nga lo mean? Bul jaajëfal nit ki, why the way you support businesses, because man fu mu nekk ni anybody ku ñaw ku ma gis lii dama ko ne ma ne koola munaas mu dem ñawal la, right? But also we need to start challenging each other. We got to support our own. Right. The money has to circulate in the economy. Because people are spending money on a lot of things. Loo xam ne munaas as a designer fu mu nekk ni, and there's a gap. Fuck now, men's clothing, we haven't reached saturation point yet. So Nigeria, then you raw, Ghana, then you raw. But I think Gambia is a big space from Nekani because we're also a young population. So mom from Nekani, muna nyawal for 30 years as well. So where could people find you? Tobaski Mungenyo, but even besides Tobaski, it's great to know that you do professional wear. Yeah. Because newsroom companies, I think a lot of our professional men struggle with just salt to baby M. They want something And we have this habit of just full of office with anything. You know? Because nyari nit uteo emuñ. It's impossible for nga duga nga jëna dara si hanga mu em. Possible. Ñun ñeneen suñ loxo yi dañ gudda, ñeneen ñun ñu ngi njool, so it's just measurements. So it's good for the general public to know that Mkthreads does professional wear. Yeah. So they could mun la dress Monday to Friday, Monday to Thursday, you dress la Friday, but pare Saturday su nekkee yaa ngi am event ñu mun la dress. But where could people find you? How do you work with your process? Just give that information and we'll share it, but it'll be good for you to. Yeah. So we're on Instagram. You can find us on Instagram and TikTok. Boy, follow lane. TikTok. Yeah. Official Mkthreads. Yes. So I guess my business partner Kati, Monica in charge of all our social media handles. Shout out to Kati. Kati, you Yes, shout out. you. Yes, exactly. Kati Denmark. And we're on Snapchat as well. Okay. Man, almost. Yeah, Instagram, TikTok, Snapchat. Okay. Yes. What is the IG name? Official Mkthreads. Threads. Yes. Man, I just want Natalie Fufu. Right. Contact details yang foofu non tamit, and we're always available on WhatsApp, direct call. Official Banaka direct call. QSRB is on WhatsApp. Yes. Well, you have a customer, your mom, there could never be a second. There'll always be a first. It's official sponsor. Thank you. So come Dr. Panum ko wahe dila jaajëfal dila nokal yow tamit yow ak Kati. Yes. Right? Be Denmark. Boy si kontaan nañ. Right? yaa ngee doog a ñëw. Look at me. Model bi. But we'll definitely do business. Ñun ku ñu taxawal dañ laa taxaw. So yal na investment boo def tamit di sponsor suñ show bi. Waa Gambia ñu nekk si diaspora bi. Mun nga ko yónnee information GPA ñu ngi dem America all the time mun na leen a ñawal yóbbu leen as well. Anything loo bëgg a bàyyee askan bi as well. I think not much, just to say initially comme ni ma waxoon jërë ngeen jëf and di leen wax ne Mkthreads is here for all of you guys, especially góor yi. Bëgg nañ leen a solal ngeen kontaan seen jigéen yi kontaan seen family yi kontaan. Ngeen support Gambian owned businesses tamit as well. And then I think a lot of léegi ñu ngi try si fi haftaan yeeg male outfits yi attire si yooyu noonu. Dégg la Nigeria, Ghana moom ñoo ñu raw. Waaye Gambians now are really improving on that. Absolutely. Yes. So we just need the support and the encouragement. Well, you get the support from all of us. Well done, my sister. Thank you. Nokaleko. Thank you. And also special shout out to my partner Kati. Thank you so much. Kati Denmark.
Keep up the good work. Thank you for adding value. Yeah. Thank you for having us. That's it la. All right. Yeah, I Munas, thank you. Boy, yow naka nga xamee Denmark. Yeah. Gambien si nekk Denmark yëpp ñu ngi leen di nuyu. Yep. soo leen amee papa ak oncle wax leen ñu ñëw ñu xam naa toppatoo boori leen. Copenhagen la nekk Copenhagen de. si roundabout bi No, why guy? Yeah. Midi Sansabi, I really want us to, because I think it's a form of health. Right. I'm gonna psychology góor is very important. Not of them Man boost dama sa dee confidence, seetlu, like góor bu am confidence. Right? Te dañ dee gis ne góor bu mun a sanse léegi-léegi dañ dee gis ne sax dañ dee xatal yeneen góor yi. problème nga day nekk xam nga ne dafa mel ni ñun suñ company rek. yeah Friday doo mun a oyofal. Because man su ma la gisee dama laa ne booy naka la. te lu xew tey lu xew. Because xamuloo ne doo ne mënuloo solu. te nekkul ne ñu am jabar ñu amul jabar. But dama bëggoon ñu dem around like yow sa relationship ak fashion naka la dooree. Lan mooy sa style. Lan moo dee dictate naka nga dee taanee yére. laal si rek ñu wër si tuuti. Yeah, donc man moom suma façon like na African clothes. Honestly, like na European as well. Ku ma xam di nga xamoon ne since suma time in school. Suñoo make so suma dem school dress neat braille suma mbir la woon you know. Yàlla def tamit ma ñëw di liggéey place boo xamee ne tamit. Mun ngaa ñëw. Fekk naa fa loolu loo xamee ne culture la fa. Boss bi tamit gën ñu si jàppal. Ndax dem na to an extent sax daf ñu provider yëpp i neckties. Because of moom loolu la dee solo mu jàppale ñu bu mu demee America isul ñu ñëpp ties pour ñu xam ne suñu ñun tamit ñu takkal look so professional. So moo tax góori IGH moom soo ñëwee they are always looking smart either Mondays or Fridays weekends yëpp. So loolu ma nekk na since bu ma nekkee xale la. So yëpp tamit si family bi la. ñu la dee groom nooy gisee mère bi mbala paa bi di solo mbala sa brothers yi ak society boo nekk really plays a very important role towards that. Bu ma magee tamit nit ñu mooy gis sa royukaay. Especially sa royukaay tamit plays another important role. Comme nooy sanse. Comme yoo ko yow soo génnee you look different. You stand alone. Soo dressé dañoo wax ne kii du Gambian. It's smart. Nit ku nekk dina bëgg a copy like that. But yes, sanse moom man it's part of me to be honest. Yeah, I make sure ne comme like I do my best. Even though am naa ko mënuma ko. This is part of me. Comme bëgguma nit gis ma mu yërëm ma. Ma strand ma am lu ma naxari doo ko gis si suma sanse si suma solo. I make sure ne I dress good. Naa def lépp lu ma war képp koo xam ne soo ma gisee doo ma disrespect mbala nga look down upon me. Yeah. That's that. Te Ibrahima moom comme dama lay ko waxee te xam nga ñun Ibrahima dañ dee tase corporate events. waaye ku ko gis si scrubs ami during the week gisuloo ko si event amee. Batman Ibrahima, I'm curious to know about your story because I know that you have friends also that are honestly you think like a creative anyways. Sa relationship ak fashion fan la dooree. Okay, man suma relationship ak fashion dinaa ne it started from since when I was young. The people that surrounded me. Because dama juddu ma mag dëkk si dëkkuwaay boo xam ne dama gis ñu bëgg seen boppa fu ma dëkkoon Banjul not only my family but waxoon naa ko fi suñ benn episode I'm surrounded with nit yoo xam ne ay aku lañ. Okay. te aku ku lañ xam ne ñoom dañ bëgg seen boppa dañ bëgg lu baax. dañoo sol bu baax dañoo sol lu rafet te ak even school bu ma dem sax Methodist amoon na time dañ daan jaay kawas si school bi góor ñëpp ñoo doon ndróole kawas waaw. jigéen ñi ñëpp ñu ndróole kawas so su fekkee ne ñu ngi ñu groomé that way so dañoo mag bëgg suñu boppa te man when it comes to fashion man always dama dee bëgg a think outside the box man am never the type buy xool Dr. Badji sol na lii dama koo ñëw nii déedéet dinaa jël from li nga sol ma aat fa leneen change fa leneen pour just mu make a difference waaw waaye dangaa gis ne am na lu dee nekk suñu society bi boo xam ne soo dee solu wala ngay def sa bopp yenn place dina am nañu la catégoriser te to me sanse dafa nekk loo xam ne soo ko def foo dem dañ laa respect. Okay. It's a form of the way you present The yourself. reputation nga dee am. Exactly. So to man feel naa ne pour nga earn that respect also it depends on the way you dress. Because sooy dem comme ni ko Munas waxee mun ngaa sol loo xam ne mun ngaa dem corporate events. suñ la fa ooyee mun ngaa dem ceremony. mun ngaa dem su fekkee ne yàlla traité ko dëj sax mun nga faa dem. So feel naa ne anywhere fooy dem rek man dama dee wax ne even sooy dem si bitik bi sax
solal loo xam ne lu la def si yoon mun ngaa continuer. Yeah. so yow balaa event di ñëw am na ñeneen nga xam ne ak dee toog de wane ñi tey ma rey leen. waaw loolu moom suma jikko. dooleem la. loolu moom suma jikko. yooyu dooleem la. or dama ne Ibrahima noonu la mel. ñoo ñii honest. Youssou Ndour mi tey ma rey ñi. Saturday sax mi nga pare am lu war a rendi. xam nga mu ngi ñëw woon. yeah man. ne tey rek ma rey ñi. Saturday bi waaw. waaw loolu moom dëgg la because man lu ma dee investir sanse man xam naa te suñu ne sanse nag nekkul ne xaalis bi de yeah. man mun nga am benn $1,000 si dem foog a jaay Okay, Sanseh. am si lu Correct. rafet. I'm glad ne wax nga loolu noonu. am si lu rafet bu ñu Yeah. foog ne man li ma sanse yëpp lu cher la design la yeah. non sometimes lu basic Yep. mun naa koo sol ma am si lu rafet lu nice Yep. so it doesn't mean ne like sanse la sanse although nag I believe in quality Waaw. man dama believe in quality parce que bugga naa sol loo xam ne mun naa koo solaat wala ku ma ko may dina feel ne ok lii quality waaw so loolu matters to me but it doesn't mean ne tamit xaalis mooy sanse Waaw. non Jàmbaar Njaay yow moom ajuma moom wax dëgg neex yàlla te amoon na time moom ajuma rek nga daan nekk Innovarex waaw te non man daf ma daan neex yéen xamu leen sax ne dama daan disappointé su ma gisee góor yi Innovarex nga na sax si mbiri sanse parce que dama leen woon ne xanaa yow gisuloo lu nekk di happen so Pape waaye sanse bi fan la jógee waaw comme nu ko gars yi waxee rek ñun foog naa dañ ko adopt depuis time xale parce que soo dëkkee Kanifing Estate waaw ñun loolu dafa bokk si ñun nga dem school backward annex ak St. Rose's neatness moom 100% la amut tolerance so man depuis time school laa daan win awards man suma demaan school suma uniform bi taxa ebe sax wala ay sax dama jooy yeah, at the age of 6 at the age of 10 11 may fóot suma uniform bi maa koo paase loolu moo tax ba tey sax man everything kër sax soxna si sax may fóot may raxas ñun suñ mee waa it's part of me so ma fekkee kër nii I do everything because ñun suñ meer bi dafa leeda am doom bi jigéen so ñun am naa i ñeenti bantab balaa ñëw am jigéen so most of these things dafa bokkoon si ñun and lu ma believe moo nekk nit ki it's not about your status it's not about rich or poor doomi aadama da nga war a bugga sa bopp financially yes mun ngaa poor waaye body bi warut a poor te man dama dee bugga su ma génnee rek ñu xam ne yee Suga Njie is here Jàmbaar Njie is here Suga Njaay bi moo la jox jabar Jàmbaar Njaay waaw Jàmbaar moo la Njaay def kilifa de so ñun dañ am suñ slogan moo nekk look good smell good look very unique and irrespective of whether you are going to work whether it's Friday whether yaa ngi si koñ bi man soo ma so fekkee yéen ay xarit en boy da ngeen lay waxtaanee loolu bu baax sax man booy sax dañ ma dee yow da nga bugg a àdduna yow loo am yaa ngi jënda swag yaa ngi jënda parfum but it's part of life nit ki da nga war a set exemple ku la gis mu mun laa jox cër nit dina ñaaka mu look very unique da nga génn sax ñu foog ne yaa ngi am àdduna ak lu si biir it's because of your appearance and I think it's very important pour ñu ko waxtaanee because nekkul ne dañ dee sanse because dañ bugg a impress people bi kii concept boobu leen am loolu moo ñu sonal Gambia du moment nga door eewus comme ni ko Ibrahima waxee war a dem event solo ñu ne ok yaa ngi xajaan wala yaa ngi bugg a impress jigéen bi it's not about that it's about comme sa boppa nit ki da nga war a look so oriented setting a standard understand do we though do we ñu ne góor yëpp jigéen yi moo lay nekk seen motivation that's the mentality we have so is it true no it's not for me I don't waaye ku dee man te nañ dellusiwaat si boobu daana la dañu ñëw si docteur Pa waaye nañ ko pin waaw pour man nit ki waruloo sanse because da nga bëgg a impress somebody dafa war a nekk lu bokk si yow something that is real in you man tey du ma bëgg a cast a spell on someone because dama ko bëgg a impress because dama ko bëgg a dafa fort de non foofu laa ko mën a tënkee daal man su may def dara dafa nekk loo xam ne cast spell not only impress cast spell moo mel ni kooku da nga ko liggéey based on your attraction comme waaw exactly because sanse loolu leen de concept boobu leen am because tey soo ok event su amee nga dem jëndalu seer yaa ngi dem si programme ñu ne maybe na nga bëgg a impress jigéen yu fa nekk. waaye jigéen ñi dañ dee waxtaanee góor bu mun a solu. but it has to be real in you. yeah but it's the same thing though. No, but man su ma dem ba di sanse I do it for myself I don't care about others man I just believe that this is what I want. I want to look good I want to look unique it's not about people's concept it's not about their opinion loolu moo ñu sonal dem na ba léegi sax da ngaa dem si event sax ngay rusa solu because dañoo wax ne yow da nga ñëw fii pour xajaan wala da nga ñëw pour impress nit ki da ngaa gëm sa bopp nga bugg sa bopp
ku la gis mu mun laa jox cër man tey su may dem liggéey soo ma gisee da nga foog ne banque laa sa wala da nga foog ne ministre laa it's not about the wealth it's not about I'm trying to impress people I just want to set standards that's comme loolu is part of me yeah it's part of my principles dama look good smell good dem liggéey wàcce koo tesee daf laa mun a jox cër weda am nga xaalis amuloo xaalis nit ki moom bugal sa boppa rek noonu laa ko gisee la never look like your problems. definitely suñu président Alaaji bi moom mooy ku jànge comme imam. waaw suñu mooy docteur Paa dafa jànge de. mooy nangukat yi su duggee si ajuma ba dóoral la uudam bi. su duggee si clinique bi rek xam nga ne accident. mais ajuma sa gaa dañ ma dee laajte ana nataali dok yi boy noonu laal si doc. aji rek No, man, to be honest with you, guys, Sanseh comes with how I feel. To me, I can Sanseh with shorts and t-shirt. That's what the feeling give me that day. And that was Sanseh. And again, this is me personally. First of all, I don't believe in how you appear. You should be judged on that in the first experience. What that means more in duma buga ñu fonka ma because of lu ma sol. So su ma solu dee tegu si base boobu noonu. Comme li Pape di wax su may solu is for me. Bés bi ma gën a mun a solu laa gën a mun a broke like lamba post dara du fa nekk. So again as I said earlier bugga Sanseh bi bugga xeeñ lu neex bi loolu moom suñu sëriñ nañ ko jëlee ñun. moo tax danga war a fonka sa boppa nag tam ba tey du pour keneen pour yow la njëkka comme li ma dee wax rek mooy when people say they enjoy the show what I tell them mooy ne ñun ñoo njëkka enjoy suñu boppa at the show first before they get it. Yeah, that's true, yeah. And that is how my life works. My passion for being a doctor, I enjoy it. That's why I can give what I give. And so is the Sanseh. And so is everything that I do. So that perspective is what is different from maybe from others. You can see me in the streets and then you be confusing naki bena almodula na benali. Why to me I am at a high spirit. So jappé lolu nak li ma gisé nonu traité ma nonu lolu tam yow la. I always enjoy the fact that you look like a bena boy or bena almodo to realize later on I could have done better. That's the game I try to play. But generally, nit dal nga bëgg sa boppa. No, dégg la de. And I think comme Ibrahima nu mu ko waxee man there's two things about fashion. I actually grew up in a fashion home. Xam ngeen suma yaay bitikam bi is just 2 steps over from clinic bi. Suma yaay bu ñibbisee in 1992 si la jël bitiki suma maam bi after Albert Market stall number 8 suma maam bu jigéen Adja Fatim Menga foofu la daan jaayee piece. Then suma yaay bu mu ñibbisee jógee New York mu change ko into New York fashion. So man nuñ ma yare ñu bari dañ ma dee gis in business nii moo tax yëre jigéen amut nu ma si amut du bodice du draws du daala loolu lañ daan def man suma yaay soma bi dañ daan wër from vendor to vendor muy negotiate ñaata dozen lii cup size bi loolu laa yore soo gisee business bi so ñu bari xamuñ ne loolu moo tax ma dugga pharmacie because dañ may yar in retail après su ñëwee ñun ñooy def inventory bi so dama yaaga xam fashion in a way waaye tamit in my spirit I'm rebellious. I don't like conformity. Man gauge bi suñ demee nii. Thank you. Dama demee nii. So pour man fashion is a statement. To everything. Lu may sol, it's a calculated decision. I'm communicating something. Man noonu laa ko dee xoolee. Te most of the times nit yi fu ñooy dem no confidence tamit si la boof. And I think moo tax from a health standpoint da ngaa gis ne even dañ dee gis dama dee sol bow tie. Ñu bari dañ ma dee laaj ne lu tax nga dee sol bow tie. I wear bow ties because a lot of men don't. Because more than likely, di nga soo gisee 10 men in a corporate environment. You bari duñ dee sol bow tie because ñeme ñuñ bow tie because bow tie is something loo xam ne either yow nga sol ko or mu sol la. Su la solee da nga dee uncomfortable. Waaye soo ko solee nooy taxawee ak sa dënn bi rek. And it goes back to presentation.
Because man, that's one thing. No. It's a sign of confidence. That's self-esteem, but it's also a form of expression. So legi say I experiment. Man, I'll wear it because man, if I'm confident, it's not uncomfortable. So motor man designer, I hate motor standard buguma. It has to be something different. But I think it's also self-esteem, because having a healthy relationship with yourself, fashion is just one way of doing it. Why tamit dama gomne dama wara invest suma bopa. Because ñu bari ñu gay liggéey, ñu gay fay rent, ñu gay fay lii. But duñ dee invest on seen bopa. Te nekkul lu bari sax. Mus ngeen maa gis ma sol brand name comme Gucci, Balenciaga. Doo leen ko mus a gis. Because I don't believe in wearing wealth. I see fashion as a form of expression. Exactly. Why tamit lu ma bëggoon a laal tamit, because ñun lu ma notice ci suñ company bi, we don't have toxic masculinity. We have very positive masculinity, because then they jox each other props. Because xam nga góori Gambie léegi daf dee yëg boppam ba nga xam ne yow mun ngaa sanse sax mënuñ laa wax ne boy yow tey sanse nga de xam nga la miin wala kii mu àndaa jabaram sax mu gis Ibrahima jabaram wax ko ne hey Ibrahima sanse na de si saa si mu door di biiñ X Y and Z lu tax góor yi day bañ a joxe compliment pour beneen góor ne boy you look good boy brother you look amazing tey da nga over sanse sax bii soo simee jox ma ko loolu fan la jógee. That's a question I always ask. loolu suñ problème la nag pour ñu compliment each other. Ba fu mu jógee loolu kenn xamul xam nga ndax pride and ego la xam nga. Interestingly, it's not even union name. Even to our wives or to our partners. Gambians don't tell baby yaa ngi nice. We don't compliment each other. Why though? And man su ma gisee ni ku sanse sa I like you bi la daf ma dee ne. Say yëpp daf ma dee ne. I look happy because man dama xam ne kii dafa bugg a boppam. So it doesn't make you feel small. No. No way. Donc man loolu nu ma ko gisee mooy pride la ego la ak nit ki tamit soo ko ñëwee rek su yàggee da nga ko añaane. Doguma la de yéen a ngeen notice trend the Gambian man bi the day we get rid of pride and ego. suñ problème bi dafa that is the biggest impediment to the Gambian man. Definitely. dëgg So pride and ego la. pride and ego la. dañ dee yëg seen bopp. dañ dee yëg seen boppa te tamit yow tey nga solo sa kopati bu motaar bu rafet. o dugg yee so mënuma ko am may over ñee la te nekk am na noo koo ñee rek di nga ko mujjee añaane. Okay. so xool yaa xat. xool yee xat waaye yow loo am man su ma sañoon am lu ko daax du ma la ñaanal sol ne la dog bi macha allah yàlla na rap ak jaama instead of ma wax la loolu man maa ngi wax ne I wish kii lu mu sol man ma amoon ko. wala kii mu ngi xajaane xaalis. kii mu ngi xajaane xaalis ko mi ngi jéem a jaay nit yàlla yàlla sutural. bilaay TV mu ngi wex. exactly sécurité sax amul bi sow. loolu leen war a eradicate once nga look good rek ñu think. But why is the Gambian men find it so difficult pour nga compliment sa moroomi góor. Ibrahima loo fa wala soo nekkee sanse kat ñu ne kii lu mu am jine ko sanse. waaw te lu ma fi wax sanse is not about money. It's not about mun money. ngaa am $1,000 nga sanse lu ku daaxale $10,000. There's no harm sax pour nga def si sa yaram bi sax bugga sa bopp amul benn. waaw loolu fu mu jógee suñu aada bi nga xam ne we don't give compliment to other men. Well, that's not What's the root cause? Is it poverty? Is it societal? Is it the crabs in the bucket? Because léegi society bu ndaw tamit dafa mel ni yow soo demut kenn du dem. man su ma demut yow warloo dem wala dañ dee foog ne ok yaa ngi leen di wan ne da nga am fekk yàlla na yàlla sutural right te léegi da ngay gis ñoo xam ne seen xaalis bi ñu ngi ko dugal feneen mënoon nañoo sant ñoom tamit. But what is it about Gambian men where we find it hard? dama foog ne dafa nekk loo xam ne it's not common rek because yeneen countries I think it becomes normal pour góor bugga boppam di sense. Yeah, but even it's about the compliment. Wait, it goes back to when we talked about much love, bro. Yeah. Remember? Let's come back to that conversation. Even to hug, Yeah, that's true. it's a problem. That's true. Why don't men hug? And I hug my friends. As in, do you do the dap hug or you do the hug? So that Why? no that's the culture you find here. no the hug for me it depends like Based on how No waaye emotional booy you dañ are. dee xogante de. loolu laa la it Yeah, depends why hug bi dafa ute. Xam nga hug yi, it's like a dap. Boo nekk boo def nii. Waaw no. You know what I mean? yep no it do happen Be more much love. It Me do is happen. like I love you, bro. it do happen Pap it do happen but dafa depend si condition boole su fekkee gëj nañ gisat Why? No fii soo gëjee gisante sa hug yooyu noonu sa Why it do happen at times Time It do window. happen, yep. It's very common nga gis ñaari boy ñu ngi langante
Yeah. di dox di dem si street si. time yu boy Right? ñun ñëpp it's been there. Right? Literally showing affection to each other. Tiyante loxo sax. Right? Tiyante loxo. Where do we go wrong? At what age do we become leaning more towards, honestly, lack of showing affection to each other? Lan la day change? Because man lu ma foog mooy su ma gisee society dafa mel ni there's a transition period boo xam ne the Gambian man daf dee dee while being alive. right Because xale yi dañ dee vibrant, ñu ngee ree, ñu ngee kaf, ñu ngee téyewante. xam nga And then suñ duggee 11, 12, 13, bala ñoo génn 18, dafa mel ni dee nañ. because xale bi juru na ñëw na xam-xam bi moo ñëwee purity bi mu ngi fa. And as you get towards puberty, where you need to be redefined, repurified, coming from the episode we did the other time, a male figure to come into your life Yeah. And carry the affection into and adulthood. carried naka nga ko transition to adulthood. Yeah. You miss that gap. Yeah. So what you will see is time bu fekkee xàmmee nga commencé nga ràññee yaa ngi dëkk paa bi mu ngi stressé kër bi nga struggle pour dépasse nga struggle pour amul time pour dina wax waxi nonsense yu as they ticket. So you just copying what is going on because you're copying koo xam ne ni mu ngi at the peak of her age in his 30s 40s the struggle. So you're wired or you're turned off to struggle and ñefe. You have to now start to be able to pray, pass your exams, challenges of junior school, blah, 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 blah. And that's how you just do it. You just die. And you just die. Yeah. And now you're wired to ne, yow doom bu góor nga, Yeah. da nga war a jiite, da nga war a def, da nga war a def, da nga war a def ABCD. So you are dead before you were even alive, or whilst you are alive. And that is, again, that gap is what we need to preach to our children. So, Malata Indana, what role do women play in how men dress? Omar. man dog dama wax they play a very important role. Very big. Very, very important role. For me, I will say they act as a catalyst. They act like catalysts when it comes to our dress code. What I'm luma bëgg a wax foofu noonu moo nekk ne comme pap dina ko wax na ko mu ne moom dressam jigéen ñi amuñ si influence. That's a lie. Indeed. No. Okay. Bul dugg si wax boobu nañ continuer rek. Okay. Pap, Man, zero influence. Yeah. Zero. No, man, It's me. no, I say no to that. It's me. Loolu góor amul. Da nga dress for impress opposite gender bi hana. No, listen. Influence in what sense? Okay. Are they the reason behind you dressing well? Waaye That's not me. ma laaj la dara. Man loolu. Soo nekkoon opposite. Doo daan solo. Waaw. Jigéen bu bugga mu wax la ne. So don't dress nice rek naa Man suma solo aaju wut si jigéen bugga ko o ñaaka bugga. That's me. kaay ma wax la nekkul ne bëgguñ ko but lu ma wax Xëy na nga dog lu mu. xaaral ma ñëw dañ laa motiver. That was yow not his tey question. non dañ de No, dama ne dañ what la dee role? motiver Yow dañ Doc la dee said motivate dañ la dee gën a motivate yow nga keep what you are doing. Jigéen- yow pap yow tey fii déglu ma man ak yow am nañ so many conversations Waaw. sa spray boobu soo ko dóoree Banjul Waaw. jigéen ñëpp a dee dof waaw mbala déet And do you like that feeling? non waaw mbala déet non xaaral he's rek not being honest. waaw mbala déet Suma spray bi suma ko laalee ñëpp appreciate ko doesn't mean that I am doing it for them. non listen Ma nekkuma di laal perfume pour yow jigéen. yow non xaaral ma Why ñëw but reaction be is Doc, positive Reaction is reinforcement. normal. Doc, But I'm not normal. doing it for them. Doc, Wallahi, I'm not doing it for anybody. number boobu su amul su ko mënee uti ba Dakar sax daf ko uti. Hey, maanaam moo am nañ that Loolu conversation. is non lu Xam ma nga Pape mu ngi ree, xam nga ne. nekkoo di ko def ngir gaay Wallahi, I'm not nekkoo doing di it. ko def ngir gaay Waaw. kon dañ la dee motiver Dañ laa pour nga motiver keep pour what nga you doing. Maa jigéen di motivated si about man my own feelings. yow Doc Pape dafa laal spray bi balaa moo dugg si Banjul daf ko ibit dooraat That's my feeling. dooraat xet bi mun fa nekk Pape yow sa spray boobu am na ñoom suñu nekkee awma emergency sax dañoo xam ne Pape agsi na Waaw loolu dëgg la. because of boobu yaa ko moom Waaw, te waaw. number boobu ñu bëri request nañ ko nga ne jeex na bu ko wax foo ko jëlee waaye ok lu may wax man pour bugg a answer Doc question am bi they play a very important role very very important role a big role for that and matter I do not agree. okay Xam nga that's ñun in this environment suñu yaay ñoo ñu njëkk a solo. Thank you. Te man xam nga waxuma jigéen suñ morom dama ne what role do women play? Foofu moo tax may tant suñu yaay ñoo ñu njëkk a solo parce que su julli jotee dem jënd yére dem bla bla suñu papa yi amuñ time boobu. No.
So they'll ask for clothing, and then jinda, at their taste is what you put on. Because time will grow decide. And most of the time, that's how you grow up with. But that is where it starts. Again, yes, the opposite sex will have an influence on Ninga Solo. In everything a man does in life, there is an influence of a woman. They can influence you. Every but they shouldn't be the reason why you are doing it. Boy. That's my point. They shouldn't be the reason why you are doing it. Manila, Why do I have to do something to impress the opposite gender? I'm doing it for my own personal feelings. That's the bottom line. Pam. Ibrahim allows it. Ibrahima ñëwal. man dama agree to what Omar said. Well, that's Wow. you. Because of xëj na yow as góor li nga gis suma sanse dafa ute ak jigéen lu moo gis because jigéen bi xëj na dina gis more than yow li nga gis as Can I góor. ask you? Yo, Waaw. are you taking care of yourself? Yaa ngi sanse, yaa ngi laal lu neex, yaa ngi laal perfume. Are you doing it for yourself or you are doing it to impress others? Are you doing it for yourself or you are doing it to impress the opposite gender? Pap yow dégguloo kii Question Dégg naa Malala. lu ma la ban rôle la gars What role do they play? Denying the fact that mun nañ laa influence, but I'm telling you that. Yow dog xam nga dama wax ne man. Laajuma la ne do they motivate you to They do don't it? influence me. That's me. I just in love anywhere, myself, right? and I do it for myself. Right, continue Lord one. man dama wax rek mooy gars yi dañ am a big role pour play su lu ñoo sol yow xëj na tey man suma solo ma ñëw xëj na danga maa glance nii rek nga ne ma li nga sol nice nga compliment or you just keep it to yourself waaye jigéen dina jël time am dina xool each and every detail Loolu kenn last scan last scan boy from head to toe. man am na yenn changes yu ma change suma sañse jigéen ñoo ma ko recommendal ñu ma wax ne da nga di def lii change lii defal lii Jigéen dafa fekk nga bugg sa bopp. li nga wax Wait, what role do they play Fine, let's go. Man, I have a different perspective towards that. So, waaye comme le that's docteur me. Sona wax rek it start from our mothers ñoom ñoo ñu dee sol But gis nga, I don't think there's not a single man who is not slightly addicted to positive reaction from women. Yep. Lolo mom is fact. Lolo can So how could that be fact? Why man personally? Luta bala nga wacha moto bi nga door 2 sprays extra. Man ala ko wédi. So dooree ba pare nga wacha jigéen mi la Pape ñëw na. Hey. Donc si moto bi sax Even man dama ko bëgg a laaj dara yow tey am nga trend boo set si noo dee solo tey sa jabar su ñëwee mu ne la Pape dama bëgg nga solo façon solo bii danga koo def wala man mën naa koo def. te sa jabar dafa la di xajaane. waaw cekal bi Omar waxa ak doxini tenta yaa dox soo ñëwee nga ak apply doxini pressure. tenta wi xam nga luy apply pressure. mooy soo solo da nga apply pressure. xam nga luy pressure. mooy góor bu la gis dafa yéeg boppam. loolu Mhm. pressure la. comme moom wax na ko dog tey soo solo di dem liggéey ku la gis dafa la foog ministre. Because I know one. loolu moom suma doole la am. Tema mat. Te loolu nekkul any sense de. Loolu even in uniform. Yep. It's a confidence boost. My mom was we were talking about it. You're signaling something when you look proper, right? Jigéen yi dañ laa gis ñu salute la. Suñ la bëggutee sax. Exactly. Xam nga lu mel. Right. No, kii dafa rek la. ndax jigéen waaye góor yi sax dañ laa gis. dañ dee pressure la. Yep. Because ñu ngi wax ne hey xam nga lu mel. Xaftaan sa doole la. kii fu mu dugga si. Yep. Right? dama war a gis-gisaat. yaa si war na spray boobu yow. No, why dégg la but you're not being honest with me. spray bi ut na ko fu ne de yow yaa ba Dakar yow yaa si non soo ko waxee naa ko gom sol naa benn xaftaan daf at mu maa topp foo jëlee man maa gis Pape bési seyam ak sanseem. sanse bi ñetta morso la la. Today bu fàttee ne jabaram sax mu ngi taxawee boor. gis nga moom génn see ba fireeku ñetti abdu bi ba di def nii. fàttee ne seen jabaram bési jabaram la de. fàtte na ko. Pape ne ñu xante dëgga dafa bàyyi ba géew bi yëpp romba. mu njëkkaa jiitee gum sax pour wane ne. Because xajaan la. Men are motivated by women's positive reinforcement. We can't ignore. Vice versa la High tamit. school la daan nekk sax. Yep. High school boy na nga nekk yow koo xam ne sa sneakers si sax. Right. dañ dee fresh. Boy man ori laa sol boy. xam nga lu ma miin. nga am Nike boo xam ne. xam nga school su tëjee. first day of school. Right. xam nga. guddi bi yaa ngeen lem sa uniforme bi. da ngaa ñëkkaa ekkati sa lii nii tubéy school bi sax.
pour ñëpp xam ne agsi nga sooy dox daf dee mel ni nag dee levitate wala di glide pour ñëpp xam nga mi Yeah. and yaa ngi know what the last episode men are vain but vanity is not a bad thing Right. all men are vain ku nekk you want to present yourself in the world best in a way. way that reinforces you Right. That's moo tax yeneen liggéey dañ dee wane you have to be presentable because human beings are wired by attraction like you have to look good te léegi-léegi even si fitness bi sax Waaw. Yeneen jigéen ñi loolu mën a nekk. but even yére Yeah. man I think there's a direct correlation to how fit you are and how good clothes look I agree. man most people I tell them yes I work out for fitness reasons but I like looking good in clothes Right. that's a fact I like things that fit especially ku nekk xam nga sa yaram bi different style I know that if I wear this it's going to look good if I do that it's just all connected and together and it's directly linked to a lot of people's mental health Right. I think come to Dr. Power here if you control one thing every day I'm going to look good meaning every single day I am going to look good enough where somebody will tell me Pop you look good because si bés boobu that may be the one positive reinforcement boo xam ne yow loo control si bés bi nit acknowledge na sa effort si Right. so then they want a effort, and it goes back, mangewa. Effort. Put in effort. Just be clean. Legi bu yere bi rampol sa man lolu sanse la. na set rek na Xam set. nga na set. Na set Tubéy bi xam nga bu nekk góor yaa ngi sol belta ba pare mu ngi mel ni mbuuru buñ mboxa si sa biir li bi. Na set. Xam nga wala nga mel ni yow na nga suma yere nga sol rek Yaa ngi braay. te yow si fii nga em. Mel ni si ndax bu Xam nga. braay. Yep. Xam nga léegi yene dag day question waa kii mbaa moom na seetu Right. wala kan mooy xaritam yi. Yes, they play a big role. Xam nga. Yeah. Because yow sa xarit yëpp I'm sure dañ lay sanse. ñu ngi ne. non dëgg la Yeah. dëgg la parce que su nekkee yow kenn rek yaa nekk sansekat bi They set by doo example. mun a àndaa xarit yi Yep. parce que ñun suma xarit yi Sanse booy ñun suñuy génn jarul wax de xam nga ne man damaa indi pressure Yep. waaye soo indee pressure damaa ne hey Ibrahima waaw pressure bi mut na Yep. Yeah. xam nga parce que ñaari lampa mun a ñoo taalandoor Talandoor. te léegi-léegi góor yi moo tax ma la psychology jigéen góor yi bari dañ dee yëg seen bopp parce que dañ dee foog ne ku gën a mën a sanse mooy win jigéen bi Yep. not ne yow sa style mun naa match ak keneen Right. te léegi-léegi jigéen ñi man sax from my perspective when they see góor yoo xam ne ku nekk self xam nga yaa ngi am sa self confidence amuloo insecurity ba pare because insecurity daf dee sonal góori Gambie yi Bad. Exactly. I'm telling you insecurity daf dee sonal góori Gambie ba pare léegi There was a time in my life there are certain colors I cannot put on. Yeah? Man state. But now I explore. Man state. Pink? Pink I cannot put on. That's the problem. You see? Pink? Even yellow trousers. What? Any colors you can wear? Yes. Man yellow pink armor. Armor pink. Armor pink armor yellow Armor too. yellow. But you wouldn't wear it. I wouldn't wear it. No. Man, I wouldn't. But there was a time in my life that blue red. No, Man, Yeah, I've never seen man white. Pandiri with bright colors. Man white rek. White. So ñun ma ñëpp laaj leen dara. ñun ñëpp Xam ngeen yéen initially. seen color. What matches your skin tone? Yeah, man, I know. Do you know? Yep. What's yours? Black and red. Black and red, yo. and blue. Blue, yo. White. White rek. That's what matches me. So when I grew up with the primary colors, like, You guys don't experiment. but now I What's, do. what's yours? But now I can put on mustard. Alright. There was a time I would not touch. No, Yeah. so send us my outfits. You're brown. No, earth tones. Earth tones. This is earth tone. Yeah. Burnt orange. I wear a lot of dark green. Settling in those. Dark green. Dark green, come mauve, purple, dark purple. There's certain colors and black. So man, small closet, most of the times it's just I know that this looks good on my color. There's like a pattern. There's something as fashion as well too. Lola noticed Dr. Sana. What changed in his outfit as well? He always accessorizes with his beads. Yes. Right. Ak kupati bi. Like bahana bi. Alaaji. Like even to a point where jaro bi matches the bahana. Details you don't what? Man, I notice those small things in men. Te legi bobu moy neka entry level fashion dafa am. Mu neka Senior level. bachelor's degree level. I don't want dealing Ak with the am nañ bachelor. góor yoo xam ne Bachelor dañ level. am PhD In fashion. in fashion and boobu mooy accessorize bi. Comme man su ma seetee yére Ibrahima bi. You know what's the most appealing thing? The button. One button at the top. Simplicity. Te léegi fashion is not loud. Na yu Te nekk. góor yu bari tamit man xam nga that's the number one sign Balenciaga, Gucci, Wow. Louis Vuitton belt. Different brands. Xam nga Yep. glasses. I'm like, hey,
non na simple góor sanse moo tax mun la xam nag nga la min Yep, dañoo sanse comme boobu dang dee xam ne Mhm. am xaalis ak mun a amuloo sanse style. dafa ute right dafa wute yëpp. non sanse soo ko munee ngeen so sax soo ko solee ak sot comme dafa Ibrahima nu am mu ko waxee jigéen ñi dañ dee seetlu góor noo dee téye sa boppa te dañ ko dee dañ laa joo waxtaane dañ sa yëf dañ laa nee nekkul even romance de am na yeneen jigéen dañ dee just kontaan su gisee góor bu mun a amee boppa yeah te ñoom seen boppa sax soo dee waxtaan ak gars yi mun nañ la wax lan moo la jàpp. yeah they know their colors yeah they know Yeah. they know ñoom sa boppa dañ la dee wax ok yow dog soo ko solee yow dafa dee jàpp xaftaan moo la jàpp yow sot moo la jàpp Okay. yow jean moo la jàpp yow Okay. sweatpants moo la jàpp ñoom they can easily tell you. so moo tax ma influence bi moom fa loolu ayu si yow fu mu nekk ne sa jabar mun na laa shoppal yeah sure Yeah. Sot moom dina Will ko she get it jënd. right? Sot 100% mun na laa ñawal lu la sot moom dina ko waaw jënd. sot moom dina ko jënd sot moom suma déedéet ma ne ndax mun na laa ñawal loo xam ne do you let your wife pick your clothes not 100% but doc She does. Now, xam na lu ma bëgg why it's just something that I do, man, for pleasure. Ati léegi moom bu leen I go and I go with her most of the time. Then did Omar, and then Omar, she has do you allow influence on what I'm 23 to choosing, pick your clothes? But baal bañ ma laaj. why don't they rely on moom du ma parce que xam nga am na du yenn ma ko góor yoo bàyyee xam moom ne du ma ko bàyyee moom mu dem completely just for that. no why there's a saying tamit ne góor su sëyee all of a sudden wardrobe am bi daf dee change parce que loolu mu ngi laa woon ne jigéen bi dafa upgrade góor bi bu baax te man lu ma gëm mooy xam leen si dara jigéen mun naa upgrade góor in a lot of departments fashion department man bi sax góor bu dafa war a yàggut ne bu yàggut laa xam naka leen dee leemee man dama daan téera furu frap acc so yow sa jabar daf la upgrade bu baax do you dress better today because of her Money hasn't changed. man I have man always actually been like that suma jabar mënut a she can't shop for me man it Man du ma ko bàyyee mu dem. Omar, yow nag? Dëgg all those things that she does for me. man yow 23 daf la dee pigal I could shop for her Fatou mun na maa defal lu nekk waaye moom du ne moom kenn bu ñu na moom. 23 dafa la daan jëndal yére 23 daf la daan pigal man anybody ku ma xam jigéen bu sonné di ma jéem a utal yére because I shop for I have a independent relationship with fashion and expression where if it's a gift bu ma jëndal yére because more than likely I won't wear it exactly Omar I dugal si really loolu won't wear it ñi ma xam dëgg mi the same thing. They don't buy me stuff. 23 naka la la daan tànnalee after 23 good years of relationship Pape, let's not talk about boy kii mu ngi zéro léegi Pape, fu mu let's not nekk talk about 23 Yakub la let's not talk about 23 but man as a man man foog naa ne su ma amee jabar danga koo bàyyi dama ko bàyyi mu mu tànnal la man I'll be even glad su la indilee pink nag non waaye sa jabar war naa man xam I'll be lu la glad neex. man I'll be glad su fekkee ne man nu ma sanse neexul ko mu choose man I will adapt to her rhythm. yeah that's To be honest, that's me. that's maturity That's nice. me, man. So To man, be honest. again, there are To be the reason honest. why sometimes you come and see me in Haftan, sometimes you see me in Difference. different stuff. Is again, she wants the different stuff certain times, like agreeing to what you're saying. So you have that balance. And again, why man personally, things that I love to wear, I go and buy myself. yeah I do too I don't send anybody. yeah I do too Like Maimuna, she's gotten to a point. Hamna luma buka. she knows you yeah She yeah, knows yeah. me. Same thing So with dama Kajol, jënd a yeah. piece rek yóbbul ko ne doxale leen ma. yeah yeah The same person, the other one tam xam nañ li ma bëgg. Dama ñëw rek I don't go there and pick and choose lan laa bëgg. Man, I don't mind. So- I don't mind. man moom mun naa sol white ñetti tabaski in running white rek Man, I don't So- mind. Pour ma adjust the rhythm, man. white rek Yeah, but again, you should also understand because ne it'll be difficult for somebody to man waaw man to be honest you have to know my taste dina jël time nag pour suma jabar mu war a mun a xam lan laa bëgg ak lan laay sol waaye feel naa ne with time di ko groom di ànd ak moom dina war a mun a adopt yeah it is man because man dina ma ne right now son mu ngi door di xam xam sa nañ ne ndànk-ndànk. Musa moom daf dee ndànk-ndànk kan la rënja xam nañ ne Musa moom daf dee aché bi kan la rënja mooy Waaw. muus mooy ku dawan ba baakote yóbbu Afrique bi suñ boy bi borom restaurant bi xariti borom restaurant No, man lu ma wax mooy nga am sa jabar ndax di nga ko bàyyi mu dem mu waxuma la bàyyi de dama ne preference department boobu soxlu ma si dimbale because I appreciate more mun naa koo gis sa mu solo ba pare ma dugga suma closet bi ma compliment moom lu mu sol that's what we're doing. te man xam nga lu mu mean because te jënd yére man mënuma shop comme ñu bari ñu dee shopee I know exactly what I want su may dem jëndi xam nga su nekkee lii laa uti damaa dugga si bunta bi ñëw jël lii gestu génn ñibbi
dafa nekk di Tana today? No. No. I don't like spending time shopping. dem taana. So you're going to spend 2 hours to shop? Wow. Oh, hell no. No man, I agree with you. Yeah? Man su ma dem jënd damaa wax ne lii laa dem uti. That's it. soo demee gis fa lu ko daaxal. Exactly. ok su No, demee utee na. gis gis fa lu ko du daaxal. ñàkk. Why waaye not damaa spend demal lu 2 ma tax hours si mall bi wala di ñeneen ñi dañ jojo damaa dem shopping looy shopping Looy xaw ma shopping? damaa dem xamoo ñeneen dañoo xaw ma waaw mën damaa ngaa dem dem gis fa lu la non neex. non non but kii dafa amee purpose dama bëgg a jënd food su ma So demee food laay jënd dem jënd piece I go to Emporium. Yeah. I know ne tey ñaari piece laa bëgg. I'll go the same spot, pick the two that I want, pay and go out. let's go out It's good nga am that initiative yeah. going waaye mën ngaa dem tam gis fa leneen lu la neex nga it's jënd. possible non waaye dafa utee ak yow xam nga ne yow lii nga soxla particularly lii loolu moom soo da demee nga pick ko but soo demee ne ok maa ngi dem uti piece doo dem rek first piece bi nga gis nga jël ko non dangaa jël sa No, time what I'm saying, in my mind, I have you guys know that I have a certain collection of certain pieces boom agenda. It's just the colors that are different usually. So you know stall we feel, you just go and pick up and go. That's what I'm saying. Well, I'm not going to next to the big and I'm saying and I just and blah 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 blah. Don't ma call a sanga Where do Gambian men rank in fashion in the sub-region? If you had to put Senegal, Gambia, Nigeria, we are far and behind. Ghana. We are far we behind. last man Bàyyi ca hand. last kon du ma nangu laas bi xëy na majority bi xëy na bëriwul waaye am na No, ñoo just xam in ne- general. Dama ne. General last. In West Africa, country yoo fi tudda nii No, we are far behind. We are far behind. Nigeria, they are not countries yoo fi compared. tudda nii Sénégalais suñ góor seen góor yi. Senegal, they are sense to be oriented. honest nag suñ góor yi ñu ngay try léegi No, léegi ñu ngi they are not saying that they are not trying waxuñ ne they are not trying kii daf na ñun fuñ nekka nañ wax fuñ nekka ñu wax ndax we are trying or not No, bro, you don't spark. ñun ñu ngi zéro ñu si ginnaaw boy léegi leen door di eew. waaye campé bi ñun dinañ spark si campé bi. Gradually, we are becoming sense Hey, ñun am na oriented. góor yu nekk di apply pressure de. xam nga la moo tax duñu spark because of ñun pride and ego bu mu wax góori Gambie dafa wax ne Insecurity bi la. Insecurity. man duma sol baggy It pants seems to be Okay, centuries behind time. so ma laaj leen dara bon. Are Gambian men more insecure than Senegalese men, Nigerian men? Yes. no when it comes to absolutely fashion Just in general. in general General. yes Where does that come from? yes pride and ego dog It's something that we I think we inherited also. Well, so yéen da ngeen la bëgg a wax ne te maa ngi I keep asking these things because it's almost 3 episodes now and we keep coming back to pride and ego and now boiling into insecurity. How do we change the Gambian man? But I think we are improving day by day. What do you define as improving? It's better than like a couple of years ago. Are young people dressing up? Yeah, now we are growing slowly. No, are young people dressing up? We are coming up. We are coming up. So selo modern day generation ba ak legi da nga gis ne comme sense we are becoming sense oriented. Is it more African? More African. No. It could be more African. Are Because Gambians léegi boo- Pan-African? xam nga time boobu noonu soo bëggee compare those days time boobu boys sax duñ daan sol xaftaan lu bëri. I'm not gonna call it African though Boy Wala Western sanse bi mu ngi fa ba léegi. still mu ngi fa booboo gën a dominate African sense No, Yeah? yep that's the hard fact bro Because boys swing the sunset. And maybe it's the age thing. Because man from there can hear like Western, maybe I'll wear a good suit. xam nga sunset choice la yow tey maybe da nga prefer xaftaan bi kii prefer European bi but su ñoo generalize irrespective of what your choice is we are growing Why as a nation. sunset kat amul da nga mën a sunset si African No, rek. waaye taxut still nit ku nekk am na choice Boo laa rek mu baax. loolu dëgg la waaye taxut Boy, ku man- nekk am na choice Chinese kimono sax su ma ko dóoree dafa baax. taka belt bi loolu moom dëgg la loolu moom dëgg la xam nga waaye still ku xam nga nekk lu am tax na loolu choice. sunset confidence la. waaw du yére. Sunset is sa mbagay yi noo ko ekkatee. sa bopp bi noo ko liftee. nit yi dañ dee fàtte sax loo sol. And that's the biggest misconception about fashion. Fashion has more to do with confidence and security than actually fabric and style. yeah Because yow mun ngaa sol benn suit nooy doxee si biir néeg ak yow same suit dañoo foog ne kii suitam bi moo daax. Because you're always signaling suñ human brains they wired to see loolu confidence. ñaaka am miin ko la te léegi-léegi da nga gis ne sister si sax soo ko miinee it becomes duñ normal. remember outfit bi de but ne remember yow noo doxee si biir géew bi yep moom outfit bi. how confident you are. Yeah. So insecurity stuff am na ñoo xam ne da nga leen di gis ne outfit bi rafet na de waaye yow yaa ngi nëbba outfit bi because sa mbaga yaa ngi daanu xam you nga look insecure. sa accessories bi jeexaloo ko xam nga defloo ñawkat bi mu kontaan daal because ñoom tamit fu mu nekk nii mun naa for example fu mu ñu gis ñu sol dara
sense of pride bi mu ngi nekk ne kii in fu mu nekk ni suñ demoon fu mu nekk ni anywhere in Gambia right now dañu ne ñii boy yi moom ñu ngi takku yafa luñ de ñu ngi biita te loolu daf day add confidence si groupe bi tamit parce que nekkul ne yéen a ngi compete kan moo gën a daaxa non sa style la te style la parce que yoo xam nga sa style fu mu nekk ni do you have a style Basically I don't have a specific style but xam naa ne I just need something simple and unique. So simple and unique. Your list of style? Man lu free. You like baggy? Yes. Okay. Your list of style? Bëgguma lu rëy. Dr. Baj, man musuma sol straight jean lañ ko def, I don't know. Yeah, skinny jeans. Skinny jeans. jeans. No, I had a one experience with it. When I was young, man ak soo benn xarit dañ dem julli moo doon ñëw second day, obviously, Africa, European lañ de sol. So ñu dem marché ñu jënda ko. Bu ma ñëwee suñu kër, man na xaaral ma try ko. Bu ma ko solee, simi bi, everybody was helping. Kii di xëcc fii, kii di xëcc fële. So maa mu ne ma lii lan la. Since then laa ne man lii du ma ko am solal. nga tubéy yooyu naka lañ ko dee ooyee? Make good sense. Family pool. Exactly. Waaw dëgg family pool la sax. Yow sax boobu family pool la. Why boobu it's not even healthy. Because ball si mu ngi restricted. Dëgg la di. You need circulation. Te man yéen I don't have nothing against skinny jeans. Waaye man. Do we judge people based on what they wear? No. We should not. But we do judge them. We do. Pap, you guys are not honest. Pap, we should not, but we do. Kër boo dugga si Should we? déedéet should we but do we? We Within do. 15 seconds. Moo la dara. The human brain. Within 15 seconds, they've judged you. Yes. Kii Am na la ne. sol kii li la def. Yéen ñu bari seen first interview. Su ma leen di gis ngeen di dox rek teg naa la benn place. I kid you not. Same thing. Every human being is wired around how you present yourself It's important. because that's your first sense of communication. So yes, you will be judged based on fashion. Momota usually want to, okay, X, Y, and Z. No, if you're going to a public place that you are representing yourself, that's all be more a forced representation. Mota ye yip then they hamne, okay, yena outfits it, but I natalo for the archives. Because jeku ngako. Soo ko solee da ngay gën a am confidence. Yep. Come dog, Pap always dress good and then so smart. Well, he does it for him. But am na ñoo xamee ne dog dañoo wax ne Pap dafa bëgg lu tight. Pap tibee mi ngi always dog. Like they got L. Like they got L like that. Waaw Gor el. Boobu mooy style am bi. No Gorr El suma doole la. Loolu sa style la. Why da nga njool though? Yep. Yeah, Gorr El sama xama fan laa ko jëlee sax. The Marcas. Xam naa de. Because Marcas yaa indi got L de. Ah? Pap one time Marcus ma. Amar bul dugga foofu. No, but many got L. But they want to no. God help could be fashion No, sir. fashion has Fashion la. no. Fashion la. Why it depends tamit because Kan moo koo def. ak lan ngay sol. Exactly. Exactly. Gis nga léegi soo amee moo tax fashion dafa am levels. Xam nga ñu ngi doon wax am na beginner level. Am na bachelor's degree. am na master's degree. am na PhD level. So ñëpp amuñ. Right. ñeenay got L am na yenn suuti for example. soo ko sol ak slippers. Exactly. Or nga bugg a sol suit boo xam ne da nga bugg a kawasi mu feeñ because the outfit la bokk and accessorize. Yeah, you want to go pencil. Waaye léegi tamit. I like pencil and Gorr. Yeah, pencil. Gor el, yep. You like fitted stuff. Dr. Pai, you know your style? Man, comfort, to be honest. Waaw da nga bëgg a But also religious comfort. Yeah, comfort, my comfort, like generally, because I'm getting to a point now. I want to discard belt. I want to discard belt, wearing belt. Oh, that's interesting. Yeah, because belt. Why? yeah, Why? So most of the times, there's no musuma gis doc with Lampage traditional. or simis. Musuma ko gis in European way, by Man the sax. way. Shirt and tie, I've never seen doc in. I've been years. African, right? Yeah? Yeah, well, in medical school, it was compulsory to put on shirt and tie. When was the last time you wore a suit? 2018, 2019. Ooh. Yo? I'm doing so every now and then. Suit. Is suit part of your swag? Yeah. Because again, Yeah. like I said, in medical school, it was a must to put on a tie with a shirt to go to school, to go to exams. You could be sent away from class, and I hated that. Because somewhat So you're not a fan of ties? no. Insecurity boy was a motor boy. I look I know that I look very good in them. Why again because of the trauma that I had in the Parla Force and Gorosol. And again looking at the fact that we are in Africa.
why do we have to forcefully put on that? Doc is a rebel. Xam ngeen loolu. And maybe that is what had fuel after medical school, like sorry to hell. Doc rebel la de. This a feeling. And yeah, but yeah, I mean, we are still. I'm still up to today debating with Fatu that I have to go back to. yaa ngi wax léegi now I feel bad because early in the year I made all the Innovarex men have to wear a shirt and a tie to come to work. It's good, man. We love it. Dr. Gaba mo war nga ko Why do you guys know? Not the clinicians, man. Once you've been in school for 20 years, but why do you guys think I had to do that? No, us to from look you more aspect, I professional, understand that. I But for them, understood. why was I trying to do that? Make it mandatory for you to wear a shirt and tie. Is it for us to be more professional? What do you think? Well, it could be I us. think that was Musa, what do you think? think that Kai, was a Kai. gap. No, Kai. It wasn't for me. And it's funny that all of you guys are wearing bow ties now. So people think I've started a bow tie revolution at Innovarex. But no, because why do you think it was important? Musa, I'm going to mic be. Because Musa is dressed in uniform. Right? So all the Innovarex men right now have to dress up this way. Okay, I think pour ñu represent lu ñoo def la, like we need to look professional because doo mën a ñëw job like just wearing whatever loo like comme loolu doon draw ak looy liggéey understand nga Innovarex ku ko dégg xam ne la ñoo def so we need to wear loo xam ne loolu noonu comme dafa wane ne ok ñii lu ñoo def ak lu ñoo solo benn la we need to represent what we're doing. But how does society react to you? Honestly, since nga wax ñu start di sol comme like this, honestly, like man dama gain maximum respect because people time bo like maybe okay dama daan mën a solo normal dama daan xool as an ordinary guy si koñ mi nii rek but ma started di sol nii di dem job people start giving me respect dama romba ñu ma daan nuyu sax den ma boy naka la gëj naa la gis dafay dem liggéey understand nga so since ma start di solo nii dama bàyyi a lot of changes to my life, yeah, positive changes. Yeah. So meaning people can judge you based on how you dress. Yeah, People will. People will, right? Will. Yeah. Tamga self-esteem is a reflection of society. Yeah. The self-theory, the Japanese, they have this concept about the self-theory, meaning you are a reflection of what people think about you. Because you start believing it. And I guess you're so already key dafa julite. Because of that, he's going to be a reflection of people in the key dafa julite. Same thing with Sanseh. Ibrahima fum nek ni Ibrahima Sanseh kadla. Bes bu Ibrahima wara sole dara. He's going to operate on the basis nelan Sanseh kadla. The Gambian society, once again, going back to self-esteem, going back to insecurity, society is very judgmental. Everybody wants an office job. Pap mung don wax bes bobu ci episode bi ne mom du mëna téye pousse di jaay. Right? But I guarantee you so solo shirt and tie. Téye pousse di jaay. No. Dere uyma. So solo shirt and tie, right? Nga sol kos ak pousse. Nga decorate pousse bi bem correct. Taxaw di jaay. Right? Ku ñew ya ngey smell good. I guarantee you are going to outsell the other person. I agree. Absolutely. waxuma man duma ko def de. Da ko ne doo ko def. Loolu leen déggoon na leer ma ne suñ society bi yenn job yi duñ ko dee nangoo def ma waxuma man de bu leen ma dugal. That's what culture boobu leen fi fekk ak tradition. Why? Ban liggéey nga am boo warta mën a sol loo xam ne lu baax la sooy dem liggéey. No, liggéey boobu moom amul. Right? Every liggéey la. So it's not doing, you guys were not doing it for me. You guys are doing it for yourself. Because you are a reflection of what society thinks of you. And the reality is the narrative about young Gambians is not a positive one. You better than lend tell a help. So I'm a stickler in terms of boy, but you gotta be clean cut. Because people would be judging you. It's just a fact. Your presentation actually matters. That you are gonna be a reflection of what people think about you. So ñëwee yaa ngi nduru ragamuffin X, Y, and Z. Customers yu dugga si seen xel sax duñ dal because you know what it's like kii kan la foree kii ne ñëw taxaw fii te ñeneen ne la ko wax so yéen tamit reaction yi customers yi sax dañ ko dee wax you guys are always clean cut boy they always look good you're communicating ne man ko am fayda laa even the security guys when they wear a shirt and tie they are communicating ne man security person ba nekk dafa ute. So the more and more you guys don't realize it, the more and more you start becoming a reflection of yourself. So daan dox di ñibbi di sega si suuf léegi yaa ngi dox di ñibbi di sigi
So that's like full. It's all fashion. Fashion has nothing to do with clothes. Right. It's just expressing in what you're communicating Sure. as well. More it's like an encouragement, yes. Don't spend too much money because you always have to live within your means. But also the same way you have to pay the tax man, you have to pay the telco company, you have to pay all these people. Pay yourself through fashion. Pay yourself through self-care as well. Right? So I think it's just very important. Very important indeed. So closing words. What do you want people to know and who is your fashion icon in Gambia? Munas. No. Gorr. Ñu Gorr. ñëpp dañoo ut góor boo xam ne Gorr. dafa mun a sanse nga jox ko cër as jàmbaar of the week. Góor bu mun a sanse. Man am naa ñu bëri. waaye mun ngaa tàggatoo njëkka Tàggatool. ba pare nga jox shout out si koo xam ne saa yoo ko gisee du la day disappoint. Si sanse. Waaw. Ok. waaw donc maa ngi jaajëfal campé bi tey di jaajëfal Munas. Kañ. MK ñu ngi ko jaajëfal si sanse bu mu ñu defal tey solal bi. And then lu tax mu choose the campé out of so many campers out there. So Munas, shout out to you. And di wax gaay tamit follow leen ko on Insta. Yes. Gis ngeen man nu ma sansele with the kapati. Kañ. So suma tibee mi ngi fële nele ku bëgg a sanse si jule bi ku bëgg a xam ne bëgg a am benn disappointment ñoo xamee ne couples lañ yaa ngi dem liggéey ñëwal si saay mu sansel la ndax nga mën a am jule bu neex yi soo génnee doo rus donc man ku ma suma role model koo xamee ne fépp fu ma ko gisee dama kontaan ngir nu moo sanse man dama la yow la yaa ngi cheat de. non ciitu ma yaa ngi cheat. na waxu rôle modèle de. képp koo xam ne su ma ko booy yoo xam ne nii soo leen gisee rek. lan booy sanse dafa nekk sa xel. nit képp ki la nga xam ne. nit képp ki nga xam ne man dog anytime ma gis ko mu sol sot mu sol office wear African man comme noo ko waxee man that really motivates me you know and then comme noo ko waxee rek yaram bi la it's very very important xale yaram nangu man li sa gaay dañ ko dee jëwee you know ne sanse kat. waaw I have a non reputation. gaay xam nga man su ma ne gaay yéen xam ngeen ma dañ ko dee jëwee gaay dañ ko dee jëwee dog is muscular dog is kaw waaw move on next ma ne ñu taxaw. waaw Ibrahima jox naa la ko ok man fu ma starté mooy fi nga waxee ne solu si yaram bi la man personnally du ma nangu si loolu because dama feel ne nit ku nekk ak sa yaram nu munti mel am na noo mën a solo bi nga xam ne di nga impress Kañ. the general public Kañ. so waaye lu important mooy yow nga xam lii moo ma jàppa lii laa war a sol bëri nañu am nañu bëri ñi nga xam ne dañoo sañse but xëy na xamul lu leen jàppa but it all come back to compliment ndax nit mu ngi sol dara yow xam nga ne li jàpp ko ndax yaa ngi ko koo wax da yaa ngi ko oo di ko ne lii de soo ko defoon nii moo laa gën a jàpp benn ñaar ñetti nit su ko waxee dina change closet am but moom mun na moo follow trend boobu noonu rek jàpp ne he or she is doing right fekka nekkut lu gën si moom waaye suma nit koo xam ne saa mu ko gisee dama admire sanseem danga ma si jiitu rek but it's Dr. Badji the reason lu tax ma wax loolu dafa amoon benn time ku ko xam ne he was going through a tough period waaye loolu musuta tax Dr. Badji mu ñëw nga gis ko si salon dafa mel ni time boobu moom daf ñu doon pepe with solo all the time excellence ñëwee rek lu dog doon wax la. fu mu ñëw rek mu ñu ko dóor noo guur noo baat doo ko mës a gis si solom soo fiil naa ne tamit loolu bokk na si lu ma motivate si nga si sa sense si sa hanga mun naa toppatoo sa boppa and dama dee wax ne I always say that to my friends sooy solu nga aaga benn level soo mënta egg bul wàcc waaw maintain ko rek maintain ko yeah so that is something that's very important and then lu ma wax general public bi mooy solu nekkul ne jigéen rek moo war a solu bu baax toppatoo boppam it's everyone ñun bu ñoo nekk xale suñu yaay dañu dee solo kon na ko docteur Sona waxee dañu dee jëndal yére yu rëy sax te da ngaa mag ak moom waaye still xam nga bokk na si nu ñu yaree and everything so comme nu ma ko waxee rek nañ ko start from si xale yi
sa broda su solee lu rafet wax ko ne yow sa broda lu mu sol rafet na wax ko ne nice na mu Okay. miin ko sa oncle su solee lu rafet nga wax ko ne even eldest sa xale su solee lu rafet compliment ko ne ko li nga sol rafet na trop I'm proud of it xam nga moom tam daf koo miin so feel naa ne daal everything should be from the childhood and at home. The former Sugar Njai, now known as Jambar Njai, waaw Doc. now known as I Dress for Myself. Yeah. Gars yi wax nañ yëpp Omar ak Ibrahim foog naa baamtuwaat la rek ne ku nekk rek gën a la bëgg sa bopp rek look good smell good as usual that's my slogan. Look good, Smell good. ak much love. Thank you. Jeex na tag. So boobu dañ ko trademark second t-shirt naka Look good smell good. jeex na tag much love. second t-shirt mu ngi ñëw look good smell good. It was much love bro now it's look non good. ñaari yëpp la ñoo génnee sax. Smell good. Much love. Yeah. joxel Jambar of the week. Jambar of the week. Tey maa ngi ko jox Babacar Tunkara. Yeah. Bugs. Sansekat la. Yeah, Babacar Tunkara. maa ngi laa nuyu bro from EFSTH. Da bee sanse de. You always look good, yeah. Omar xam na ko, yeah. Shout out Babacar. man. Okay. He's a good friend of ours. So he always look very Look good, smell good. Hashtag. Boy 7. Much love, bro. Doc? Yeah, I mean, I think one and everything. Just the jaajëfal my sister, like everybody else in the entrepreneurship line. Ne dañ dooleel góorgóorlu rek. Di wax fàttali ni tam ñun ñoo leen mën a dimbale. The only way to dimbale them mooy to give them opportunities like this. And we are really happy with the confidence that they have. Again, nit daal sa bopp nga am. Bul nangu ku la gis di la yërëm. Waaw. Bul nangu ku la gis di la yërëm. Despite what. Baye daf daan wax ne it's one of my favorite quotes. Soo xiifee soo maree soo kontaanee soo jooyee but look good bi nga xam ne kenn du la yërëm. Wax dëgg. Loolu si jàmm yàlla la bokk sax. bi nga xam ne kenn du la yërëm. Like I said earlier bés buñ gën a sonné sax nañ jege mën a sanse. Okay. kon ne ndaw yi bàyyi xel loolu rek and sanse lu seer. Du seer. man suma mbuba yi hardly they hit $2,000. suma xaftaan yi ma def sol. It doesn't have to be expensive. Cheap things, but again, simple things. You xam ne if I tell most of the things li ma sol how much it costs, people don't even believe why. Noonu la. Jambar of the week kan laa ko jox ma xamut sax. yaa ngi turoon sa sëriñ bi de. suma sëriñ bi moom nekk na suma sëriñ bi rek. Seex Alhaji Ibrahim Niass. santekat la woon la de. sansekat la woon di sol ay brodé. Linkat bi di sol yoo xam ne am na mbuba boo xam ne moom moo ko moom. Yeah. Masha Allah. mbuba bi soo ko gisee you know ne kii sansekat la woon. dañ naan sanse ñoo gënoon a kenn jikko. da nga may war a mbuba boo xam ne bosam la woon waaye soo ko gisee nga xam ne kii sansekat la. soo ñëwee kii naa leen ko wax. So that's what it is. rafet na yeah I think episode bi moom lu ma dee wax I'm glad that you touched it because léegi-léegi di si dañ dee foog ne da nga war a am pour mun a sanse is all about the mindset. Moom nga dee war a njëkk a solal sa xel bi noo gisee sa bopp saa yoo taxawee si seetu ndax yow kontaan nga si loo gis so nit ki lu ndaw su nekkee benn peri tubéy nga am benn peri daala benn peri mbuba noo ko solee every single day nga fomp sa daala bi nga brayewu yaa ngi signal si àdduna bi ne yow koo war a jël serious la so te men's health moom I think we've touched on insecurity we've touched on pride we've touched on ego it's not even a competition ak ñu ne yeneen góor yi waaye ñun ndaw yi dañ bugga ñu doo di change seen mindset ne bugga sa boppa taxut nga jigéeni bugga sa boppa taxut nga ñaakaa nekka góor jàmbaar dëgga nu mooy téye wardrobe am bi nu mooy sanse nu mooy présenter boppam su duggee si any room loolu yaa ngi communicate ak ñëpp jàmbaar of the week si sanse I'm gonna go a different way because xam nga dëkka bu nekka dañ am ay njiit yoo xam ne ñooñu dee represent everywhere in the world so man ku ma koo jox mooy suñ minister of foreign affairs bi honorable Tangara kooku musuma koo gis su solo bala ngaa kontaan su nekkut biir Gambia muy african muy sut dafa bugg a sanse su solo dang dee kontaan
te man loolu is important because once again koo xam ne it's nothing about anything but doo ko mën a bañ soo gisee sanseem te man dem naa biir Sénégal nga gis ko mu ngi wax fu mu tukki foo ko gis su solee sut nga foog ne sut moo ko gën a jàppa waaye su solee Africa dëgga yeah daf ko dee represent te I think loolu daf dee baax ñu dee represent Gambia in any way suñ presentation dafa matter because nit yi dañu dee gis mu ñoo xeeb te Gambien bi dafa neex a xeeb te ñu ngi doon wax mbiri region bi so man moom laa ko jox tey Jambar of the week Honorable Tangara continuel di Sanseh as well too so waxtaan bi am na solo di delloo njukkal tamit suñ partner si Munas moom dañ koo support Mkthreads suñ brand la Gambian si is high time pour ñu door di back suñ sister si suñ brother si te dañ nee wax ne bul support just any Gambian business dafa war a joxe quality Munas wan nañu ne in 6 days quality bi mut na 6 measurements yëpp dafa am ba pare lu gën a important lu mu wax tey mooy dafa dem mu def customer research mu jël time bu site ñu ñëpp suñ social media suñ nataali online ba pare mu taana loo xam ne loolu daf si dee baax because nekkul ñëpp lañu war a support nit ki sooy run business dangaa fulal customer service dangaa fulal accuracy in design su ko defee nga neex a support nga xam ne ku sol sa dara wala su ma recommendé Munas let's say to Omar ba pare first ñaw bi Munas yaaxa ko xam nga loolu gàcce la right so it's very important Munas we're very proud of you yow a kati di wax Gambien su nekk Gambia Gambien su nekk si diaspora bi Mkthreads ñoo on episode bi waaye ñun ñëpp ñoom ñoo ñu solal tey fayuñ si luñ sol ñoom ñoo ñu ko jox free of charge waaye na leen óor na ñun ñëpp suñ business moom Munas ak team mi dañ ko jot te daily dose kontaan nañ si sponsorship bi so if you are running a business in the Gambia and you want to get an episode boo xam ne yaa ko moom to get your business featured as long as si loo nekk di jëfandikoo in business align na ak suñ values yi as a show get in contact with Daily Dose Panderi Touré Mohamed Gando Ba also gisee beneen show on Daily Dose tamit boo xam ne it aligns with your demographic call ñu amaguñ sponsorship pour ndox amaguñ sponsorship for a lot of different things so definitely let's try to keep the conversation going ba beneen yoon di leen gërëm di leen sant te once again every Sunday góor yi ñëw leen ngeen check seen health every Sunday Bessie Jambar clinic ba pare bëggoon a wax ne ñu ngi just lunch benn bala ñoo dem so doon nañ Bessie Jambar at corporate companies so ñun dañoo door di ñëw si corporate companies yi so if you're a company in the Gambia nga bëgg a plan a day Bessie Jambar si sa company bi boo xam ne ñun dinañ ñëw ñu waxtaan ak seen male staff yi about men's health sexual wellness just Q&A very interactive ba pare during the session tamit góori company bi yëpp will screen them for diabetes hypertension ba pare ñoo xam ne dañ soxla referral ñu refer pour follow up visits Sunday at Innovarex Global Health waaye comme niñ ko dee waxee tamit ñun dañ bëgg a góori rek ñu fulal seen wérgu yaram soo mënutee ñëw Innovarex ñun follow it demal fan fi nga óolu anywhere for óolu ba beneen yoon wasalaam asalaamaaleykum